Hare Krishna students. Today little more thing I am going to do, that is Subhasitani. First three slokas will remember. Okay. You know that Subhasitani means when we are telling some great things which we should follow in our life. In whole life we should follow which great things. Those things called Subhasitani. Okay. So let's see the first one. Sangsaro sukho brikshasya dve eva rashabat phale. That means you can say there are only two sweet fruits. There are only two sweet fruits. Dve, that means two. And rashabat phale means sweet fruits. Okay. Of the tree of happiness. Tree of happiness. Sukho brikshasya. Tree of happiness. Sangsaro, that means in the world. So there are only two sweet fruits of the tree of happiness in the world. ওকে, তার মানে কি পৃথিবীতে যে সুখের গাছ আছে তার মাত্র দুটো ফল, বেশি ফল নেই, অনলি টু ফ্রুটস আর দেয়ার। সুখ বৃক্ষ, যেটা সংসারের সুখের যে বৃক্ষ, তার মাত্র দুটো ফল, দুটো মাত্র ফল। হুইচ আর দোজ? কাব্যামৃত রসাৎ স্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ। That means the taste of the poetic nectar juice. কাব্যামৃত রসাৎ স্বাদঃ মানে কাব্যের রসার সাধন, taste of the poetic nectar juice. সঙ্গমঃ sajjanaihi saha, and another one is sangamaha sajjanaihi saha. That means the company of gentlemen. So one is the taste of the poetic nectar juice, and another one is the company of the gentleman. মানে সৎ মানুষের সঙ্গ, একজন মহান বা সৎ মানুষের সঙ্গ, সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গ, and another one is the কাব্যের রসাস্বাদন. So these two fruits are the sweet fruits of this tree of happiness in the world. Okay. So what we can say? We should follow these two things. So always we should follow the kavya. Okay. And another, always we should follow the great person. Okay. Otherwise we not no one will be remembered after us. If we want that after us, that means after our death also our world will remember us. So two things we have to remember, that is the taste of poetic nectar of juice. We should follow always the poetic nectar, and another thing, we should follow the company of the gentleman. You can say gentleman or great person. Okay. The next one, sampattau cha vipattau cha mohotameko rupota. Sampattau cha vipattau cha mohotameko rupota. That means it is the nature of great man. What is the nature of great man? To remain the same in times of happiness and sorrow. সেই তুমি সুখের সময় বলো, চাই দুঃখের সময় বলো, আমরা কি করি? আনন্দে খুব লাফালাফি করি, তাই তো? আর দুঃখের সময় একদম কেঁদে ভাসিয়ে দিই। বাট which are the great men, they are always the remain same. When happiness come to their life, when sorrow come to their life, always they are remain same, peaceful, their activity, their nature. They are not jumping too much and they are not crying too much like us. That's why they are the great men, no? So it is the nature of the great men to remain the same in the times of the happiness and the sorrow. Okay. And now one more example is given. See, Udaye Savita. Savita means you know the sun. So Udaye Savita Rakto. रक्तश्च रक्तश्चस्ता समये तथा रक्तश्च
ता समये रक्तश्चस्ता तालबो शयचय आकाश स्ता स्ता समये अस्त समय माने रक्त अस्त समय रक्त अस्त समय रक्त अस्त समय च ओके रक्त अस्त समय च तथा so उदय कविता रक्त अस्त समय च तथा that means we can say the sun remains red the sun which time red when it is sunrise and at the sunset time so the sun remains red at the sunrise and at the sunset time like the great person always the great person are same when happiness and sorrow and sun also same like when it is sunrise on the sunset both times sun is the red like a great person so we should follow the great person then next third one shanti tulyam tapo nasti shanti tulyam tapo nasti there is no penance like peace like a space we don't have any type of penance শান্তির মতো কোনো তপস্যাই নেই এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনে যদি শান্তি থাকে তার থেকে বড় তপস্যা আর কি হতে পারে am I right ন সন্তোষাৎ পরম সুখম there is no greater happiness than the satisfaction আমাদের জীবনে যদি সন্তোষ থাকে আমরা যদি খুশি থাকি হ্যাপি থাকে কোনো বিষয়ে তাহলে তার থেকে বড় সুখ কিন্তু আর কিচ্ছু হয় না ন সন্তোষাৎ পরম সুখম there is no greater happiness than the satisfaction santosha meaning we can say satisfaction in English then say no Trishnayaha poro vyadhi there is no greater disease than the greed লোভের থেকে বড় কিন্তু রোগ আমাদের জীবনে আর নেই আমাদের জীবনে যে রোগই হোক না কেন all should be curable রোগ সেরে যায় বাট তৃষ্ণায়াহা হেয়ার তৃষ্ণায়াহা means we can say the greediness এখানে কিন্তু জল তৃষ্ণার কথা বলেনি here we should say the greediness লোভ no trishnaya paro vyadhihi that means there is no greater disease than the greediness or the greed okay no cha dharma daya parah and no more religion than the mercy ক্ষমা করে দেওয়ার থেকে আর বড় ধর্ম কিন্তু আর কিচ্ছু হয় না ঠিক আছে পরমহংসদেব told that জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর সো দয়ার থেকে বড় কিন্তু আর ধর্ম আর কিছুই হতে পারে না সো নো মোর রিলিজিয়ন দ্যান দ্য মার্সি সো উই শুড overcome our greediness and we should always means merciful we should always the merciful and we should always follow the we should satisfied and peaceful always in our life okay actually we should overcome the greediness now then always should be peaceful only in our life not only the peaceful we should happy we should really satisfied in our life if we should overcome only one thing that is the greediness okay so follow these things in your whole life okay so these three today's work okay today's CW and next day maybe I will complete last two these two and the question answers okay thank you and Hare Krishna